We are here from Breyðablík, Iceland. We have our coach Ásmundur Arnarsson and player Selma Magnúsdóttir. Maybe if we start with opening remarks from you two. How was the trip and how do you feel about the game tomorrow? Yes, we can say we had this trip divided into two parts. We went yesterday from Iceland to Amsterdam, and today our flight was from Amsterdam to Kharkiv, and especially today it was all went well. Still a difficult trip a little bit, but I think player will recover well today. Мы команда из Исландии, и мы начнем с приветственного слова. Сегодня мы вылетели вчера из Амстердама и долетели в Харьков. Все, в принципе, прошло хорошо, но поездка была достаточно сложная, поэтому нам нужно будет время, чтобы отдохнуть. Доброго вечора. З яким настроєм прилетіли до України і які очікування від завтрашнього матчу? Okay, what are your mood now and your expectation from the match you will have tomorrow? Well, it's difficult to compare the division here with our division, but if you look at the results so far in our group, we would think it could be an even match. What we have seen from the Kharkiv team, they look like a very good team with good crosses, and we need to defend well, be well organized in this game. But we are hoping for an equal match, and hopefully we can do well. Нам сложно сравнивать, но если вы видели, как играет наша команда, мы со своей стороны понимаем, что харьковская команда – это очень хорошая команда, и игра с которой потребует от нас хорошего акцента, сильного акцента на защите. И мы надеемся увидеть хорошие результаты от нашей команды. Якщо мова про харківську команду і ісландську команду, це буде перша зустріч саме цих країн у Лізі Чемпіонів. І хотілося б дізнатися, наскільки сильна конкуренція у вашому національному чемпіонаті, ну і трохи про те, як ви, як найтитулованіша 17-разовий чемпіон, як повідомлялося, можете щось розповісти, як розвиток у вас жіночого футболу саме в Ісландії? My question is, can you compare your team to other teams in Iceland? And what can you tell us about women football in Iceland? Well, we play, our division is from maybe April, May until September. Microphone. Our last... Okay, press, okay, yeah. Okay, Icelandic League is played from April to September. Our last competitive game in Iceland was Cup final in 1st of October. So that's the Women League. Last years there have been two teams better than the other, Breydablík and Valur. This year Valur was the champion, Breydablík in second place, but the other way around the year before. So Breydablík, should say, one of the two best teams in Iceland, definitely. And the Icelandic League is getting more even every year, more strong teams coming. So yeah, that's partly around Icelandic League. Want to say something more about it? Yeah, I think like the league has been growing a lot last years. It was usually like two best teams, and then now it's growing to get more difficult to play against other teams, and people are losing against other teams as well instead of only those top two teams, and it's getting more even than it was before. But I think
Icelandic women's soccer is growing a lot, and it's going to get bigger in the next few years. В нашем дивизионе Брейдаблик играет с апреля по сентябрь. Вот 1 октября разыгрывалась последняя игра, и наша команда победила в этом чемпионате национальном. И фактически 2 команды есть наиболее сильные, и Брейдаблик одна из них, одна из лучших команд. За последние годы все команды в Исландии в плане профессионально выросли и за последние годы. И поэтому все чаще команды играют на равных. Така ситуація. Є таке питання, яка ситуація нині з пандемією COVID-19 в Ісландії? Який відсоток вакцинованих? Чи вакцинувалась ваша команда? І це було добровільно чи обов'язково? Okay. My question is about the situation with COVID-19 in Iceland, and about what is percentage of your team, of your players, and of your population who are vaccinated in Iceland, and what if it was fully obligatory or it was free of choice in Iceland? Everyone on our team is vaccinated. Even some have had COVID and are also vaccinated, and everyone gets it for free. Yeah, I think, yeah. In the country, there's a very high percentage that's already vaccinated. Very few still missing the vaccination. But the numbers, as in Europe, are going up and down. And the last days has been going pretty much up, so we have to be careful these days. Ситуация с ковидом у нас следующим образом состоит. Прежде всего, вакцинированы в команде все, и это было свободно и добровольно. И тренер скажет, что процент вакцинированных людей вообще по стране очень высок. То есть большинство людей вакцинированы, кроме небольшого количества тех людей, которые все еще пропускают вакцинацию. Но так как по Европе, вы знаете, ситуация все равно как бы изменяется, растет и падает, у нас сейчас наблюдается рост заболевания, поэтому нам приходится и следует быть осторожными. Яким чином вам вдається підтримувати форму команди, вважаючи те, що більше місяця у вас немає офіційних матчів, окрім Ліги Чемпіонівських, так як чемпіонат Ісландії вже завершився? What is the way you are able to keep the team in good form since it's over in your national championship? That's a good question. No, afslucht. Very good question. It is a challenge to keep the team game fit. But since our last game in Europe, maybe half of the team was with the national team, playing with them. And we have tried to make like a friendly matches as we can. The other teams in the Women's League are not yet starting to train for next season. So we try to mix our opponents with boys as well, so we have some competitive games as the friendly games. Это очень хороший вопрос, спасибо большое. И это на самом деле для нас вызов поддерживать в хорошем состоянии команду. Ну, так как у нас прошли матчи все, мы стараемся проводить дружеские матчи и соревнователи с другими клубами. В мене питання саме до гравчині. Наскільки вам складно налаштовуватися на матчі з командами, з якими ви ще не грали, ну, і тобто у вас лише відео цих команд є, і наскільки вам ретельно вдалося розібрати саме за допомогою відео Житлобуд-1? My question is to the player.
And do you find it difficult to adjust for the next player, the next match you are going to have? Since you were able just to watch videos, was it difficult for you to understand how to adjust yourself? Yeah, it's always hard when you don't know that much about the opponent, but with videos we can see the other opponent from the other teams and against Paris and Madrid, and we also played them, so we can adapt to that. But it's always hard when you don't see much of the other team, but we use what we can and try to adjust as well as we can and use the information that we got to do our best. На самом деле это действительно сложно. И смотря только видео. Но мы действительно просматривали видео тех матчей, которые уже провела команда Харьков с Пари Сен-Жермен и Мадридом. Ну, приходится смотреть, анализировать видео, да, и ориентироваться. И это сложно. No more questions. Ok. Heyrið þið mér á Íslandi? Hver vill vera fyrstur? If we switch to English. Yngvi? Kristinn? Yngvi? Já. Ska bara byrja. Gjör svo vel. How do you rate your chances tomorrow? How do you rate your chances tomorrow? Yeah, as we look at it, we think the chances tomorrow might be a little bit 50-50. Like I said before, it's a little bit difficult to compare. You cannot compare these two divisions that the teams are playing in. But if you compare the games in the group stage, all the statistics and all the elements are very close. So it should be an even match and 50-50 chance. And if we will be able to have a good game, hopefully we can get a good result. Завтра мы оцениваем наши шансы как 50 на 50. Конечно же, трудно сравнивать, потому что на групповом этапе все команды идут, скажем так, плечо к плечу, очень близкий разрыв, небольшой разрыв, поэтому мы надеемся завтра, если мы покажем хорошую игру, будут хорошие результаты. Больше нет вопросов. Также нет вопросов больше из Исландии. Status on the squad if everyone is fit. If every player is fit to play. You can answer. Answer?
Short answer is yes, everybody is fit at the moment. Вопрос заключался в том, все ли игроки в хорошей форме, в хорошем физическом состоянии на сегодня. И тренер ответил да. I think that's it. Unless you want to say something in Icelandic to the YouTube stream for them to hear in their mother tongue. Nothing special, just tack fyrir. Yes, thank you. Thank you. Спасибо всем. Это было по-исландски.